Welcome guys. Today we'll be covering Segnali di Obbligo. And this signs tells you what direction to take while driving. You can easily recognize this sign by the circular shape and the blue color on them. Direzione obbligatoria diritto. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che l'unica direzione consentita è diritto. This is a direction sign, and it tells you that the only direction you can take is straight, then you need to go straight. Direzione obbligatoria a sinistra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che l'unica direzione consentita è a sinistra. This is also a direction sign, and this sign tells you that the only direction you can take is left. Preavviso di deviazione obbligatoria per autocarri in transito. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica l'unica direzione consentita per la categoria di veicoli indicati in figura, in questo caso a destra. This sign refers to a specific vehicle. This means that any vehicle attached to this sign should go right, and in this case it's a truck. So anytime you're driving and you come across this sign, just know that any vehicle attached to this sign will go to the direction the sign is directing to, and in this case it's right. And this sign is more like a way of informing you in time that at the next junction the vehicle should go to the right direction. Direzione obbligatoria a destra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che l'unica direzione consentita è a destra. This is also a direction sign, and it tells you that the only direction you can take is right. So you need to go right. Preavviso direzione obbligatoria a destra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che l'unica direzione consentita al prossimo incrocio è a destra. This sign is a sign telling you that at the next junction you need to go right. It's a little bit different from the first one, because the first one you see it exactly at the junction, but this one you see it before the junction, which tells you in time that at the next junction the only direction you need to take is right. Preavviso direzione obbligatoria a sinistra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che l'unica direzione consentita al prossimo incrocio è a sinistra. This is more like the first one, and this tells you that at the next junction the only direction you need to take is left, and this is always placed before the junction, which tells you in time, and the first one is placed at the junction, so that's what reminds you that you need to go left. Direzioni consentite destra a sinistra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che la unica direzioni consentite sono destra e sinistra. This is also a direction sign, which tells you that you can either go left or right. Direzioni consentite diritto e destra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che la unica direzioni consentite sono destra e diritto. This is also a direction sign, which tells you that it's either you go straight or right. Direzioni consentite diritto e sinistra. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica che la unica direzioni consentite all'incrocio sono sinistra e diritto. This sign tells you that the only direction you need to take is direct or left. Passaggio obbligatorio a sinistra. È un segnale di prescrizione obbligo. Obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo.
isola di traffico, salvagente, cantiere stradale, spartitraffico, etc. E quindi lasciare l'ostacolo a destra. This is also a direction sign, but this sign tells you that there is an obstacle, so you need to pass left. This doesn't tell you that you should turn left. It means you should pass left and leave the obstacle at the right. Passaggio obbligatorio a destra. È un segnale di prescrizione obbligo. Obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo. Isola di traffico, salvagente, cantiere stradale, spartitraffico, etc. E quindi lasciare l'ostacolo a sinistra. This sign tells you that there is an obstacle on the right, so you need to pass left. And this helps you overcome the obstacle. By passing left, you will leave the obstacle on the right. This sign tells you that to overcome the obstacle on the road, you either pass left or the right. So you have two directions to choose from. These three signs tells you that there is an obstacle on the road, which means you need to pass left if the obstacle is on the right. And you need to pass right if the obstacle is on the left. But if the obstacle is at the middle, you either pass left or right. So this three signs tells you or helps you to overcome an obstacle. Rotatoria è un segnale di prescrizione. È posto prima dello sbocco su un'area in cui è prescritta la circolazione rotatoria, un incrocio, una piazza. This sign tells you that there is a roundabout, so you should slow down and drive carefully. So anytime you're driving and you come across this sign, just know that there is a roundabout. And this sign is normally placed at the roundabout. Anytime you're driving and you come across this sign, just know that the minimum speed limit you can drive is 30. You can't go below 30. So you can't drive 20, you can't drive 10, you can't drive 15. The minimum is 30. But you can drive 40, 50, 60, but you can't go lower than 30. Fine del limite minimo di velocità. È un segnale di prescrizione, indica la fine del limite minimo di velocità. So you're driving and you come across this sign. Know that from here you can drive lower than 30, you can go to 20, 10, and you can drive 40, 50, 60, as long as you are respecting the speed limit of that road. Percorso pedonale. È un segnale di prescrizione obbligo, indica l'inizio di un'area pedonale destinata al transito di pedoni. This sign tells you that this part of the road is made for foot, so the vehicles can transit on this part of the road. Fine del percorso pedonale. È un segnale di prescrizione obbligo, indica la fine di un'area pedonale destinata al transito di pedoni. This sign tells you that area pedonale ends here. But that doesn't mean the foot can't transit on the same road. It only means that they need to pay attention because there might be vehicles on the road. Pista ciclabile. È un segnale di prescrizione obbligo. È un segnale di prescrizione obbligo. Indica l'inizio di una pista, una corsa, un percorso o un itinerario riservati ai velocipiedi, biciclette. This sign tells you that this area is made for bicycles, so the vehicles can transit on that area. Alt polizia. È un segnale di prescrizione obbligo, preannuncia la presenza di un posto di blocco. This sign tells you that you are approaching a police roadblock, so you need to slow down and be ready to stop if necessary. Alt stazioni. È un segnale di prescrizione obbligo. Segnala una stazione autostradale. Accesso autostradale controllato.
alla quali è obbligatorio fermarsi. This sign refers to Casale Autostrada, which means it's always there at the entrance of Autostrada, that place where you need to take biglietto that will give you access to Autostrada. Alt dogana è un segnale di prescrizione obbligo. Segnala un varco dogana con un paese non facente parte alla Comunità Europa. This sign is usually found at the border of a country that is not part of Europe, for example, Russia. So anytime you're driving into another country which is not part of the Europe, you will surely find this sign which will tell you that you need to stop for control. Thank you guys, and if you like this video, watch this video here which explain segnale di precedenza. See you guys in my next video.